Ricardo, I ke ndar pushimet mes Tiranës edhe Durrësit. Çfarë të bëri më shumë përshtypje nga Shqipëria? Çfarë të pëlqeu? So your vacations in Albania were between Tirana and Durrës. What was that you liked best about Albania? I was really surprised with the country because I had absolutely no expectations. I just want. I'm in love with history and with politics, so I was very curious about Albania because of all your history in the 20th century and everything that you surpassed from since the 30s until the break of the wall and the end of communism. So I was really interested in getting to know a little better about that part of your culture and your politics. So, and I had absolutely no expectations about tourism, and I didn't know what I was going to find because I read lots of things, as you can imagine, before I go there, and some things were not very good and some things were, but I always like to say that the best opinion is your opinion, and you have to see it with your own eyes and experience yourself the things. So, and after that you can have an opinion. And okay, let me get that in for you. Ricardo po thotë se nuk kishte ndonjë pritshmëri dhe ishte shumë I surprizuar nga ajo që gjeti në Shqipëri pasi vetë është I apasionuar mbas historisë dhe politikës dhe ishte shumë kurreshtar për të mësuar më shumë rreth vendit tonë, asaj që ne kemi kaluar, pra është ajo shekulli 20 I Shqipërisë me regjimin komunist e gjithçka tjetër. Dhe jam I mirë informuar, thotë çka ka ndodhur në Shqipëri midis viteve 30 të shekullit të kaluar dhe tani, dhe doja që ta përjetoja me sytë e mi, kështu që ishte një surprizë e këndshme, duke qenë që edhe pritshmëritë e mia ishin zero, nuk kisha ndonjë pritshmëri të ndërtuar. Ricardo, ndërkohë ti je nga ata persona që ke udhëtuar në shumë vende të botës, se me siguri ke parë shumë nga pranë shumë kultura të tjera edhe elemente të tjerë të shteteve të tjerë, po ka diçka që do ta veçoje tek Shqipëria përveç faktit që ke lexuar shumë për periudhën e komunizmit dhe historinë, me eksperiencën që ti bëre këtu? So, having been a traveler of the world, you've been to many countries. Was it something unique that you would, stand apart about Albania that really struck you? I think that part about the communism regime and all the museums that I visited, and especially in Tirana, they make me to see a different version of what sometimes is told us in schools and all that, because Portugal is a country a little bit similar because we had also a dictatorship that lasted 40 years. It was but yours was communist and ours was a far right. Our dictator was very close to Mussolini, so we lived for 40 years with a far right dictatorship. So yes. Communism. Do të veçoja, muzeumet që kam parë, sepse këto më dhanë një përshtypje më direkte të asaj që ishte regjimi komunist tek ju. Ka ngjashmëri midis historisë së Portugalisë dhe Shqipërisë, sepse edhe ne kemi patur një diktaturë 40 vjeçare, vetëm se jona ndryshe nga komunizmi ishte e ekstremit të djathtë. Diktatori ynë ishte I ngushtë me Mussolinin, kështu që prekja e historisë përmes këtyre muzeumeve, kryesisht në Tiranë, ka qenë diçka shumë interesante. Yeah, keep going. Yes, so museums like the House of Leaves that I visited in Tirana, it was really important, and I really like to get to know those things because it helped me telling in Portugal a different history of what we are used to here, because communism in Portugal is lots of times it is seen like in a poetic way, like it's a very good thing because our dictatorship ended with the help of the communists. So the communists, like in Portugal, like to say that they own the freedom and they are defensors of freedom and all that. And I like to break that narrative, and I like to tell a little bit to my people, to my followers, the truth about communism. Communism is not. Yeah. It's not a very good thing. Not at all. Yeah. Shtëpia e gjetheve, thot Ricardo, ishte njëra nga gjërat interesante që pash atje, sepse ka një këndvështrim poetik të komunizmit në Portugali, për shkak se diktatura jonë ishte ekstremit të djathtë dhe u thye edhe me ndihmën e komunistëve. Komunistët atje, si thua, marrin meritën e lirisë në Portugali, dhe unë dua ta thyej këtë narrativ, ta kundërshtoj atë, duke treguar që komunizmi në fakt nuk është një gjë e mirë, dhe siç ju e keni përjetuar.